όλοι βλέπω ότι σκέφτονται αυτό το παιχνίδι, συζητάνε τα εισιτήρια, πόσος κόσμος θα έρθει στο γήπεδο. Υπάρχει ενθουσιασμός και στην ομάδα, καθώς αναμένουμε ότι η ατμόσφαιρα θα είναι ηλεκτρισμένη. Η Ζήρα είναι μια πολύ καλή ομάδα. Έχει αποκλείσει 3 πολύ καλούς αντιπάλους για να έρθει σε αυτή τη φάση των play-offs. Είναι μια ομάδα που είναι πολύ καλά δουλεμένη από τον προπονητή της. Είναι μια ομάδα οργανωμένη που διαθέτει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές και αγωνιστική ταυτότητα στο γήπεδο. Εμείς κάναμε και κάποιες πολύ καλές προπονήσεις τις τελευταίες μέρες και αυτό το στοιχείο μας στέλνει με περισσότερη αυτοεπίθεση στον αγώνα αύριο. Μας κάνει να νιώθουμε ότι δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε και αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να ελέγξουμε την πίεση, και τις στιγμές που θα προκύψουν μέσα στον αγώνα και με τη βοήθεια του κόσμου μας να πάρουμε ένα αποτέλεσμα καλό εν ώψη του επαναληπτικού. Τι κάνει τη Ζήρα να ξεχωρίζει στο αγωνιστικό της πλάνο, δυνατά σημεία και πού πιστεύει ότι θα έρθει το πρόβλημα. So what makes Zire special in your mind, and what are their advantages and disadvantages, which are going to be the keys for tomorrow's game? Well, first of all, that I really look and I'm really see very good team spirit in the team. That's probably helped also of the results. If you analyze their performances, first round they play against Sheriff Tiraspol. And okay, game was quite even. They qualify after penalty shootout, but then beating the team from Slovakia in the next round, I think gave them a lot of boost. And against Osijek from Croatia, I think the team was changed team already, because especially in the second game in Azerbaijan was much more dominant. Team has very how to say, like unorthodox playing style, especially in defensive organization, really stands out. And we collected a lot of information about them, even from last season, how they play in Azerbaijan. Against this team is very difficult to score the goal. Every single player, from striker to goalkeeper, they work very hard for each other, especially in defensive organization. And that defensive organization also really stands out, because it's not your typical style where you see the team sitting back and in 2 or 3 defensive lines. Most of the time the team plays with man-to-man marking, and most of the time that's all around the pitch. And if you're not prepared for that, sometimes it's very difficult to go into the game and to adjust, because when you as a player, as a coach, see the game is completely different, because you cannot recognize certain patterns. There's no spaces between the lines. There's no those passes to go through that usually go through against opponents that play with zonal marking. So a lot of challenges in front of us, and I believe for the players and for the coaches tomorrow is gonna be a lot of work during the game. Both teams, I believe, will go onto the pitch with the plan, but already from the first minute you must look how to adjust that plan, how to correct opponent does this, can we tackle this, they change to that, how we can expose that. So it's a lot of work, but I believe we worked very hard over the last 4 days, and as I say, plus today, every day we had video meetings, we had trainings according to opponents' playing style, and I believe we covered a lot of stuff, and we coming to the game ready. And of course, every team has advantages, every team have disadvantages. We believe also that we have those things, and I'm not gonna specify about that, but our job is to expose our strong points and disguise the weak points, and it's the opposite for the opponent. We need to hurt them where we think they are weak, but I really believe that playing at home, we have absolutely no choice but to be bold, to impose ourselves, to be brave, to have a courage, and again, to be bold in a way that nothing, whatever happens on the pitch, can put us out of our confidence.
Αυτό που πρώτα έχω διακρίνει για την Ζήρε είναι πως είναι μια ομάδα που διαθέτει ομαδικό πνεύμα, κυρίως αυτό προκύπτει μέσα από τα αποτελέσματα που έχει. Απέναντι στη Sheriff ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι, έχασαν στα πέναλτι, όμως η πρόκριση επί της σλοβάκικης ομάδας τους έδωσαν αυτοεπίθεση και είδα τα δύο παιχνίδια με την Osijek, ειδικά στο δεύτερο στην έδρα τους και άρχισαν στο γήπεδο. Αμήνεται με ένα διαφορετικό ασυνήθιστο τρόπο, είναι δύσκολο να σκοράρεις απέναντι τους. Δουλεύουν σκληρά στο γήπεδο, από την άμυνα μέχρι την επίθεση, όσον αφορά την ανασταλτική τους λειτουργία. Έχουν man-to-man μαρκαρίσματα και τρέχουν και κάνουν pressing σε όλο το γήπεδο. Οπότε είναι δύσκολο να βρεις χώρους ανάμεσα στις γραμμές και να δημιουργήσεις πολλά ρήγματα. Αναλύσαμε πάρα πολλά πράγματα για τον αντίπαλο μας αυτές τις μέρες. Πιστεύω ότι οι δύο ομάδες θα μπουν με ένα πλάνο στο γήπεδο, όμως από το πρώτο λεπτό θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να προσαρμόσουμε ανάλογα με το τι θα διαπιστώνουμε κατά τη διάρκεια του αγώνα. Δουλέψαμε σκληρά αυτές τις 4 μέρες, αναλύσαμε τον τρόπο παιχνιδιού της Ζήρε. Νιώθω ότι είμαστε έτοιμοι για αυτό το παιχνίδι. Όλες οι ομάδες έχουν θετικά και αρνητικά, έτσι και εμείς. Η δουλειά μας είναι να εκμεταλλευτούμε τα δυνατά μας σημεία και να περιορίσουμε, να κρύψουμε όποια κακά μπορεί να παρουσιάσουμε ή δείξαμε. Οπότε θα προσπαθήσουμε να χτυπήσουμε τον αντίπαλο στα δικά του αδύνατα σημεία. Θα πρέπει να είμαστε γενναίοι, θα πρέπει να έχουμε κουράγιο στο γήπεδο και να έχουμε στο μυαλό μας πως ό,τι και αν συμβεί μέσα στο παιχνίδι δεν θα μπορέσει να πλήξει την αυτοεπίθεσή μας. Είμαστε για μια απόφαση να μην εξασκεί το δικαίωμα για αναβολή του αγώνα με τον Εθνικό. Συνήθως βλέπουμε να γίνεται το αντίθετο από όλες τις ομάδες στην Ευρώπη. Ποιο είναι το σκεπτικό του προπονητή για αυτή την απόφαση? Can you analyze why did you choose to play the first game in the championship? Because usually in Cyprus the teams choose not to play. In ours. Well, I believe we have different approach. If we call ourselves big club, if we call ourselves Omonia, we cannot put even in our mind that we are not confident. We cannot go and to perform, you know, like 2 games per week. At the end of the day, every time I come here and I repeat that we have a big squad and we have 20 players, those players will perform in a way how much we gonna believe them. And I really believe we have players and we need the playing time, we have enough trainings, but the players can perform and can grow and can show something when they perform in extreme environment. And nothing compares with official game in that extreme environment. Even the game, with all respect, against Ethnikos, can be extreme environment. You concede the goal first, you don't have a lead, and that's how we need to grow. And I really believe that the faster we're gonna do that, we're gonna bring more players into the shape and into the form, the more we're gonna grow. I really don't want to see in my team a comfort zone. I really don't want even one player to think that, okay, now I played first 4 games and I'm like on the cruising mode, that I'm fine, coach likes me, I'm going to play. No, that must be absolutely opposite from that. They need to fight and fight and fight every day and go home and to think how they can fight even more to take that position, because now is only beginning of the season and we know how many games are waiting us, and those games, it will be like a jungle. You need to go and you need to survive there, and without that mentality that gives you official games, I don't think we can do that.
So that's why we chose to play, to show, you know, like that we have confidence, we have belief, we have enough players, and we have motivation to go into and to perform. We had enough rest, I believe, during the summer. Now we played one game per week, and okay, some players getting 90 minutes, but some players getting 1 or 2 minutes, and I really believe that we need to expand the squad, and this game comes in the perfect time, because it's for those players that not starting, it's easy to cope with disappointment, because straight after a couple of days they have a perfect opportunity to show what they can do in official games. Εάν θέλουμε να είμαστε διαφορετικοί και να είμαστε μεγάλη ομάδα, ασφαλώς και θα πρέπει να μπορούμε να αγωνιστούμε σε 2-3 παιχνίδια τη βδομάδα. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να μπει στο μυαλό μας ότι δεν έχουμε την αυτοεπίθεση και την πίστη για να παίξουμε 2-3 παιχνίδια τη βδομάδα. Αν λέμε ότι έχουμε βάθος στο ρόστερ και δεν το δείχνουμε και στην πράξη, πώς θα το πιστέψουμε? Είναι μια ευκαιρία για τα συνεχόμενα παιχνίδια και αυτό της Κυριακής για να βελτιωθούμε ως ρόστερ και να δείξουμε μέσα σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον ότι βελτιωνόμαστε. Και απέναντι στον εθνικό θα είναι ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Με αυτόν τον τρόπο θα μεγαλώσουμε και θα μπορέσουμε να φέρουμε τους ποδοσφαιριστές μας σε κατάσταση αγωνιστικής ετοιμότητας. Δεν θέλω οι παίχτες μου να μένουν στην άνεση τους, στην comfort zone τους, είπε χαρακτηριστικά ο προπονητής. Θα πρέπει να νιώθουν ότι θα πρέπει να παλέψουν για τη θέση τους στην εντεκάδα και ακόμα και όταν φεύγουν από την προπόνηση και πάνε στο σπίτι τους, θέλω να σκέφτονται πώς την επόμενη μέρα θα μπορέσουν να παλέψουν για να κρατήσουν, να διεκδικήσουν την θέση τους στην εντεκάδα. Ακόμα είμαστε στην αρχή. Για μένα οι αγώνες είναι μια ζούγκλα αυτή που μας περιμένουν και θα πρέπει να επιβιώσουμε μέσα σε αυτή την κατάσταση. Και αυτό που θα μας κάνει να μάθουμε πώς να επιβιώνουμε και να επιβιώνουμε είναι οι επίσημοι αγώνες. Έχουμε αυτοεπίθεση, έχουμε πίστη, έχουμε βάθος στο ρόστερ, έχουμε κίνητρο. Οπότε θεωρεί ο προπονητής ότι η ομάδα ξεκουράστηκε αρκετά το καλοκαίρι, οι ποδοσφαιριστές ξεκουράστηκαν αρκετά το καλοκαίρι, μετά είχαμε ένα παιχνίδι την εβδομάδα. Είμαστε ακόμη στην αρχή. Θέλουμε να αναπτύξουμε το ρόστερ μας και να δείξουμε ότι έχουμε βάθος και ο παιχνίδι με τον εθνικό είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να τα κάνουμε αυτά. Μετά την αποχώρηση του Σιπριάνου, ουσιαστικά στη λίστα αυτή τη στιγμή αριστερό υπάρχει και μόνο ο Χαμάς, και ο οποίος είναι στο επίπεδο των καρτών. Αυτό δεν τον φοβίζει ή αν φοβείται να κάνει κάποια τροποποίηση στη λίστα? He mentioned that after Cipriano left, we have only one left back, and Hamas has already 2 yellow cards. Is this something that worries you, and do you think to make some changes on the European list? Well, really does not worry me because he has 2 yellow cards, because I believe that is absolutely normal thing in football to accumulate the cards, and we need to move on. And as I repeat, you know, like we have players, the list that we submitted still can be changed as far as tonight, 24 hours before the first official game, and we will still analyze one more time and we will make the decision. As far as you know, like we have what is Kitsos, you know, who comes as a left back. Nicolas Panayotou also played in the past and he can cover that position as well. So I really think we have covered all positions and we more or less ready for all scenarios. Of course, in football, anything can happen, and football is the game that brings you the challenges. That doesn't matter how many times in your head you played the game before, it's still gonna, some situation happens that you never thought about this, but more or less I believe that we are covered in all positions very well, and as long as everyone is healthy and fit, we don't have squad problems. Εντάξει, δεν τον ανησυχεί το γεγονός ότι ο Χαμάς έχει 2 κίτρινες κάρτες. Αυτό είναι φυσιολογικό στο ποδόσφαιρο. Έχουμε τους ποδοσφαιριστές, έχουμε το ρόστερ και η ευρωπαϊκή λίστα έχουμε το δικαίωμα, κάθε ομάδα έχει το δικαίωμα να την διαφοροποιήσει μέχρι 24 ώρες πριν από το κάθε παιχνίδι, οπότε εμείς θα αναλύσουμε την κατάσταση και θα πάρουμε τις αποφάσεις μας.
Υπάρχει και ο Κίτσος στο ρόστερ μας που είναι αριστερός μπακ, είναι και ο Νικόλας ο Παναγιώτου που έπαιξε με επιτυχία σε αυτή τη θέση. Είμαστε καλυμμένοι σε όλες τις θέσεις. Βέβαια, στο ποδόσφαιρο όλα μπορούν να συμβούν. Ίσως προκύψουν καταστάσεις που δεν τις περίμενες ή δεν τις είχες ξανασυναντήσει μπροστά σου. Όμως, επανέλαβε ότι είμαστε καλυμμένοι με το ρόστερ και δεν ανησυχεί. Πόσο έτοιμος είναι ο Κίτσος? Do you think Kitsos is ready to play? Well, as you know, like he only had 4 trainings with the team, so I believe, and he did not play any friendly games or any official games whatsoever. So of course, it's not easy for the new player to come in and to show straight what he can do. But he's a very motivated young player, and what he shows in the training, I think. Is very promising, and we just need to wait and to see and to make decisions, because now, like as we spoke before, next week or starting this Thursday, we have 3 games per week, so everybody will play a part more or less in those 3 games. Εντάξει, έχει μόνο 4 προπονήσεις με την ομάδα, δεν είχε παίξει φιλικό ή επίσημο αγώνα μέχρι στιγμής και δεν είναι εύκολο για έναν νέο παίκτη με αυτά τα δεδομένα να δείξει αυτά που μπορεί, όμως είναι ένας νεαρός με μεγάλο κίνητρο. Αυτό που δείχνει στις προπονήσεις είναι πολύ υποσχόμενο και επανέλαβε ότι θα δούμε και ανάλογα θα πάρουμε τις αποφάσεις μας για την λίστα. Και ας μην ξεχνάμε ο προπονητής ότι αυτή τη βδομάδα και την επόμενη θα έχουμε 3 παιχνίδια κάθε εβδομάδα, οπότε λίγο πολύ όλοι οι ποδοσφαιριστές θα αγωνιστούν. Καλησπέρα, και μια ερώτηση για τον Ρωμάν Μπεζούς σχετικά με την κατάσταση της αποθεραπείας του Σπάρη και αν θα επανεγραφεί για αυτή την χρονιά. So a comment about Roman Bezus, how is his condition and if we plan to put him in our list for the league games? Well, this is a little bit complicated because we exactly, like at the end of the week we have a meeting with medical staff to access and to plan the further rehabilitation and training process for Roman. As maybe you saw from some footage from the trainings that he is more and more improving every day, and he is running. Okay, he's still not touching the ball and not participating in any exercises with the rest of the group, but his progress is there, and now we just need to sit down and very carefully to plan the program, what will happen with him in the nearest future, and only after the full information that I have from the medical staff, I can speak about the progress and what we're going to do with Roman, but at the moment it's still undecided. Είναι ένα πολύ σύνθετο θέμα αυτό του Ρόμαν. Τέλος της εβδομάδας θα έχουμε μια συνάντηση με το ιατρικό μας επιτελείο για να αξιολογήσουμε την κατάσταση του Ρόμαν και πώς εξελίσσεται. Όλο ένα και βελτιώνεται ο ποδοσφαιριστής, τρέχει, δεν συμμετέχει βέβαια με τους συμπαίχτες του σε ασκήσεις με την μπάλα, όμως η πρόοδος του είναι εκεί, καταγράφεται. Θα δούμε προς το τέλος της εβδομάδας, είπε ο προπονητής, προσεκτικά θα αναλύσουμε τα πάντα για τον Ρώμα και μετά που θα λάβω όλη την πληροφόρηση που χρειάζεται θα μπορέσω να λάβω τις αποφάσεις μου, οπότε για την ώρα δεν έχω καταλήξει. Ανδρέα, υπάρχει γενικά ένα κλίμα από τον κόσμο ότι του αρέσει αυτό που γίνεται στον αγωνιστικό χώρο και νομίζω ότι αυτό να αποτελώνεται και στα εισιτήρια που έχουν υλοποιεί για τον αγώνα. Ο ίδιος πώς το νιώθει την ικανοποίηση που έχει ο κόσμος για αυτό που γίνεται? A comment about the fact that the fans look satisfied about the team's performance and these feelings from the fans has improved the number of the season tickets also and the ticket sales for the games. Oh, I think it's always positive to have a very good support from the fans and of course when they fill the stadium and when you play in this atmosphere is absolutely unbelievable, and we work every day, and we recognize that and we're grateful for that. But at the same time, we have to understand that football is very cruel, and we have to keep the focus from game to game. I really don't want to think what will be on Sunday, what will be next week, what will be after national team break. Yes, the schedule, the planning is there, but absolute focus for me is the most important, is what will happen today. And if we're going to be taking that approach
consistently, I really believe we don't need to worry what will happen at the end of the season. So yes, it's great to have support of the fans, but at the same time we really need to keep our feet on the ground. We cannot get complacent after a few games that we won, because there's still a lot of things will happen. We still haven't conceded the goal first, we still haven't drawn the game, we still haven't lost the game, we haven't drawn the game when we were very good and the opponent scored from one moment, we haven't won the game when we were playing bad but we managed somehow to find a way. So look, it's not the first team that I'm coaching, and I know that everything goes through the stages. Even at the moment, we look how many new players we have. So it's all in this formative stage that we need to go through, and I only have to wish for the club and for the fans to have that synergy, to support each other, and when the things are good, when the things are not so good, because at the end of the day, what is the difference between these clubs and the others is the history, the weight of the shirt, and that weight of the shirt, it comes from the support of the fans. So that pressure is not easy to handle, and some players that come to the team, they don't come from the same environment, and the things are new from them, and we can say, okay, it's 4 games we played, but look at our squad. Some players, they still did not make the debut even in our home stadium. So from one point of view, like, we can say, yes, we play at home, but we have the players in the squad who did not start the game in their own stadium. So that is not a familiar environment as it is yet, and the fans number grows every game, and the support is bigger and better, but that is also for us to get used to that, you know, like, and to have that synergy and to have that tune. And I really believe that first game that we played against Torpedo Kutaisi, that fans were absolutely unbelievable. We conceded the goal, the game is 1-1, but we felt the energy from the stands that pushes you to go forward and to do something, and that's what we want in the future. Sometimes the fans will be quiet and we will make them excited with our game, but sometimes we need absolutely the opposite. When the things don't go well, we need that support and that push from the fans. And I really believe if we have that synergy consistently during the season, we will be very successful here, because we have every tool to be successful here in this club. Εντάξει, όσον αφορά το κομμάτι με τον κόσμο, είδε ο προπονητής ότι είναι πάρα πολύ θετικό, ότι έχουμε αυτή την υποστήριξη από τον κόσμο. Σημείωσε το γεγονός ότι είμαστε ευγνώμονες για το γεγονός ότι ο κόσμος μας υποστηρίζει αυτόν τον τρόπο